This should be something to savour. The best defence in the league up against the freest scoring team in the league. Who will come out on top? It's Leicester City. They take on Newcastle United live on EA TV. Hello, our action comes to you from the English Midlands, from the King Power Stadium. My name is Derek Ray, and I'm joined for commentary by Lee Dixon. And it's all about action from the Premier League in this case. It's Leicester City up against Newcastle United. Yeah, thank you, Derek. Lovely to be here. I can't wait for this one. A nice quick tempo from both sides will be ideal for me. Let's hope we get that. Should be a great game. Well, there's something wonderfully artistic about James Maddison and his overall game. Lee, what part might he play in this match? Well, he's added goals to his wizardry. Will he get another goal today? A brace in his last match. Well, here's how Leicester City will line up. Looks as though they're going with the belt and braces approach. Yeah, 5-3-2 or 3-5-2. The midfield will be flooded when they've got the ball. Defensively, those fullbacks will be asked to supply support to their three centre-backs, but it does enable you to play two strikers up front. Thank you for attending. So the starting 11 for Newcastle United. If you like wingers, you'll love this league. Yeah, absolutely. I love to watch a winger play, especially with pace and power. The central striker will stay more or less in front of the goal. The support will be provided by the three central midfield players. The back four is pretty conventional, but the fullbacks will be asked to support from behind. Pellegrini. Really good reading of the game to win possession back. James Maddison. Here's Danny Ings. Pellegrini. Maddison. Really vital interception here. Jeff Hendrick. So let's have a look at the table, and the chances there for the visitors to go top if they can win. Well, Derek, really getting to the serious end of the season, the pointed end as I like to call it. Always nice to have the points in the bag, let them chase from behind. And a chance to whip it in here. Pellegrini. They really look after the ball when they have it. Blocked by Raul Albiol. Denied once more. Now for Newcastle United, they had a tough fixture last time out and could only manage a draw against Leeds United. How do you see this one going, Lee? Well, attacked on top, to be honest with you. A stalemate at 2-2. Can't see anything between these two sides. Another draw today for me. Corner given. Played into the centre of the box. Well, did his job defensively. James Maddison. Lorenzo Pellegrini with it. Tielemans. Good idea, that particular move, but not to be. Ryan Fraser. Wilson with it. Well read to ease the pressure. Donyell Malen.
Now Ricardo Pereira has it. Opportunity. And Navas has somehow kept it out. Well, they're going for the short one. Fine cross into the middle. Nodded straight down the throat of the goalkeeper. Right behind it. The only way you can score there goes either side of the keeper. Ryan Fraser. Wilson with it. Dangerous looking attack. Bender. Now will the cross work out for them? Well, no problems defensively. Thomas. Being pressed hard. Hendrick. Can they forge ahead? They do! And you've got to say they're good value for the lead. Obviously it's a tap-in, Derek, but it's the patience in the box I like. A predator's instinct, just waiting for the ball to come to him. Well, let's take another look at that goal, shall we? Well, the manager's showing signs of frustration. They need to improve if they're going to get something out of this game, Derek. The opening goal of the game then. Newcastle United goal. Number 12, Ryan Fraser. Donyell Malen. Callum Wilson. Useful looking position, you've got to say. Well, possession ceded. And news of a goal in the City game, Alan McInally. It's a goal for Manchester City. It's been scored by Raheem Sterling. This could square the game, and that's exactly what has transpired. Now, that could be a massive turning point, and momentum is with them. Derek, it's like the manager's scored. He's one of the players all of a sudden. Great stuff. Well, looking at this again, he's onside thanks to a lovely through ball, and he chooses to use power in the finish. Not much chance for the keeper when it's hit that hard. Well, the manager knows that's plan A sorted, got themselves back into this. Now can they go again? So, a level contest, 1-1. And unfortunately, we did have to cut Alan McInally short there. Just to confirm, Manchester City did score in that game. They now lead by 1-0. And they need to get tighter here. Verchiche. Luka Modric. Wilson. Couldn't keep it. There's been a goal in the Manchester City match. Let's hear about it from Alan. It's a second goal for Manchester City. 36 minutes played. 2-0. Alan McInally keeping us right up to date. Tielemans. Ings. Well, that's how to dispossess your opponent. Tielemans. Well, danger here as he runs at them. Hendrick. Here's Modric. Modric unable to hang on to the ball. Ings. Donyell Malen. And space for them here on the flank. Nicely timed tackle. And options in the centre.
Well, he just let his opponent glide by. Has someone to play it to. Maddison. Raul Albiol gets in the way. With the game level, let's see what they can do with this corner. Over it comes. Insufficient accuracy with the header, Lee. Yeah, he got there as well. It was all about could he get it on target, but when you see how far he missed, wow. So 2 minutes to be added on at the end. Jeff Hendrick. Now what can they do from here? Can he put them in front? And this time it's in. Well, the offside flag has been raised. No goal. Well, it was close, but he just went a little bit too early. And so it is, the first half story has been written. Well, this man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Lee. Well, he's been involved in most of the positive things in that first half, and obviously getting that goal has given his team a huge boost for this second half. Opportunity. And Navas has somehow kept it out. Hendrick. Can they forge ahead? They do. And you've got to say they're good value for the lead. This could square the game. And that's exactly what has transpired. Now, that could be a massive turning point and momentum. Raul Albiol gets in the way. With the game level, let's see what they can do with this corner. Insufficient accuracy with the header, Lee. Yeah, he got there as well. It was all about could he get it on target. And this time it's in. Well, the offside flag has been raised. No. As anticipated, plenty of talking points so far. And now the second half is underway. An effective challenge. James Maddison. This might be ideal for the counter. Donyell Malen. Ings. Maddison. Looks promising, this. Speculative ball fired to the near post. Classy goalkeeping. Well, it was a good save from the goalkeeper, but you'd expect him to make that save, wouldn't you? Tielemans. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more action coming up from the Premier League for you. It's Leicester City facing West Ham United. Yeah, that looks a great match-up, doesn't it? Looking forward to some fast-flowing football there. Rodrigo. Wilson with it.
Well, not quite what he wanted to do with the pass. Ings. Malen with it. Just knocking it around, looking to carve out a chance. Well, a really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Losing possession here. Pellegrini. Ricardo Pereira. It's with Fraser. There's been a goal in the Manchester City match. Let's hear about it from Alan. It's a third goal for Manchester City. 59 minutes played, 3-1. Cheers again, Alan. Ings. It should be. Might still be able to do a bit of damage. And there is the goal! He's found the net. Joy unconfined. Well, here it is again. Lovely disguise on the cross. The pullback catches out the defenders. And to be honest with you, he's not going to get an easier goal than that. A simple tap-in. Well, he's every right to be angry. The players are not executing his game plan today. And time for the change now. So there we have it, 2-1. Rodrigo. Well, we always enjoy bringing you live action on EA TV and Premier League action coming up. It's Newcastle United facing Brentford. Yeah, the fixtures come in thick and fast. Should be a good game, that. Will they get themselves level here? Well, really fine goalkeeping. Good diving stop. Now they're going to alter things. Here's the substitution. A corner from Modric. Just couldn't capitalise there. So a throw in here. Modric. Bale. Great opportunity. And he's gone and scored to level it again. Well, here we see it again, and it's all about the pace of the passing. One touch, slick movement, and he chooses to use power in the finish. Not much chance for the keeper when it's hit that hard. So making the substitution now. Once again, the sides are level. This is a kaleidoscope of shifting emotions. Callum Wilson. We're now inside the final 20 minutes of the game. Not getting anxious when they have the ball. Using all his defensive acumen to cut it out. Bender. Giving the ball to the opposition that time. James Maddison.
Defensive Brazilians to shut them down. Willy Boly. Ings. A very good tackle. Over the touchline for a throw-in. Here it is now, a substitution. Well, that is annoying for any manager to see your own player giving the ball away from a throw-in. It might be perfectly set up for the counter-attack, you know. Callum Wilson. Tension building, still level. And he's made headway. Flinging himself at it, the keeper. And now a corner. Can they take advantage of it? Played into the centre of the box. Well, he couldn't get the header on the target, but you've got to give credit to the defending. And they will make the change now. Rudiger. Now Lacazette. Willy Boly. On the attack, is there to be late drama? He's in with a chance. It's got to be. Saved, but still a chance. And problem solved for now. Jeff Hendrick. Possession lost, intercepted. James Maddison. And only 2 minutes remaining here. Tielemans. Plenty of options. And Lacazette. And a textbook interception. The electronic board has been held in the air, and we're going to have a minimum of 4 added minutes. Jeff Hendrick. Still pushing for what could be a winner. Well, far from the ideal pass, you've got to say. Well, there might well be scope for them to counter-attack here. And a good-looking ball. Willy Boly. Maddison with it. It needs an accurate cross. This looks promising. Now Lacazette. Can they forge ahead? Yes is the answer. And that could be oh so important. Well, here's the replay with the clock ticking down. Has he won the game for his team? Cool, calm and collected. He deserves that. Brilliant finish. And the referee blows the whistle. That will be all for this game, and no points picked up by Newcastle United. Lee, what did you think of it all? Well, the body language is there for all to see. Fine lines between success and failure in this game we all love. Not today for them.
but I'm sure they'll bounce back next time out. And I think it's accurate to say, Lee, that this man was the light bringer for his side. Well, he played well, scored a goal. What a good performance from him. Opportunity. And Navas has somehow kept it out. Hendrick. Can they forge ahead? They do. And you've got to say they're good value for the lead. This could square the game. And that's exactly what has transpired. Now, that could be a massive turning point and momentum. Well, Albiol gets in the way. With the game level, let's see what they can do with this corner. Insufficient accuracy with the header, Lee. Yeah, he got there as well. It was all about could he get it on target. And this time, it's in. Well, the offside flag has been raised. No. Ings. It should be. Might still be able to do a bit of damage. And there is the goal! He's found the net! Joy unconfined! Will they get themselves level here? Well, really fine goalkeeping. Good diving stop. Modric. Bale. And he's made headway. And now a corner. Can they take advantage of it? Played into the centre of the box. So they couldn't get the header on the target, but you've got to give credit to the defending. This looks promising. Now Lacazette. Can they forge ahead? Just a couple of questions for you. Thank you, that's it for the questions. Buenas tardes amigos y bienvenidos sean a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario.
Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. En momentos veremos un amistoso internacional muy emocionante que vamos a compartir con todos ustedes. Perú desafía a Sudáfrica. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Este es el equipo que hoy tiene pendiente a todo Perú. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido, con línea de 3 en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Va a mover la pelota Perú, comienza la primera parte. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Corta bien esa pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Cerca! Acaba de evitar el gol. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Atento con el pase, bueno. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Muy buena la intención, pero ahí se fue largo el balón. Renato Tapia. Ahora Aquino. André Carrillo. Y ahí le queda el número 5, hay posibilidad de gol. ¡Gol! ¡No más! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido lo tienen ahí. El abrazo de gol. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Una lesión que termina sacándolo del partido y ahí se viene el cambio.
Y es así como el cuadro peruano se pone arriba. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se puede venir la diagonal. Rápida transición al ataque. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Parecía historia de un amor de verano, todo tan lindo y termina todo tan mal. La verdad que se quitaron la presión de una manera formidable y en velocidad hicieron lo más difícil. Y fallaron en lo que saben hacer, que es el gol. ¡Qué gran servicio! Atento en el segundo palo. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Ojo con esto, que hay tiro libre para Perú. Renato Tapia. Ruiz Díaz. André Carrillo. Aquí puede haber peligro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Se va a escapar por la línea de cal. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Regalaron el balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Tiene una autopista por el lateral. Buena defensa en el fondo. Le ha dejado la pelota justita al rival. Ahora se viene el lateral para Perú. Renato Tapia. Atento que ahí nomás cae la pelota. Encuentran espacio para seguir jugando. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Renato Tapia. Abre la cancha. Ruiz Díaz. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. A continuación el lateral. No se deshace de la marca, le llega la pelota, no controla bien y la ha perdido. Se le fue el balón, así nomás. Hay espacio suficiente para avanzar. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Buena pelota hacia el espacio. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota.
El córner que llega al área. Bajo mucha presión acá, esto es peligroso. André Carrillo. Perú que entrega la pelota. Sigue sin parar, gana Terrino. Ahí tiene el empate. ¡Gol! El del empate que buscaban ya llegó. Dicen que estos goles son los psicológicos. Justo antes de que termine el primer tiempo, ha caído el gol. Y esto da para mucho en el vestuario, en la charla del técnico. A aguantársela. Y la pizarra por ahora 1-1. Le están sumando 2 minutos de agregado. Ataca el conjunto peruano, atentos con esto. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo. En ese momento es en lo que quisiera bajar, convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos. Bueno, yo creo que el equipo ganador, a pesar de que no se está jugando bien, lo ha merecido. Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado. Pero el otro es espantoso. Va a mover la pelota Perú, comienza la primera parte. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Y ahí le queda el número 5, hay posibilidad de gol. ¡Gol! ¡No más! El resultado de sembrar una presión alta. Parecía historia de un amor de verano, todo tan lindo. Buena pelota hacia el espacio. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar. Sigue sin parar, gana Terrino. Ahí tiene el empate. ¡Gol! El del empate que buscaban ya llegó. Ataca el conjunto peruano, atentos con esto. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Gol! Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. La hace bien, ahí queda la bocha.
Atento que se viene la contra. Sigue con la pelota. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Ahí pasa la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Bueno, solamente le faltó a este jugador que cabeció que le sirvieron un cafecito. Porque es imposible que la defensa lo hubiera dejado tan solo y tan cómodo para que marcara el gol. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Es un genio pasando la pelota. Perú que la va a jugar desde el costado. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. André Carrillo. Ruiz Díaz. Carrillo. ¡Gol! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. ¡Qué gran servicio! ¡Pues le pega! Buena defensa en el fondo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Y bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Perdieron la pelota. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Le quedan 20 minutos al partido.
Ahí se viene y la va a tener. ¡Gran pelota! Suman una nueva atrapada más en las estadísticas. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahora Aquino. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene ganas técnico. Corta bien esa pelota. André Carrillo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Gran presión en el ataque, ojo. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato se terminó. Se entiende, ¿no? 10 minutos para que se termine el partido. Rápida transición al ataque. Foster. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ruiz Díaz. André Carrillo. André Carrillo. ¡Cerca! Lo ha querido cucharear después de ver al arquero mal parado. ¡Qué desastre! André Carrillo. ¿Querían más? Ahí lo tienen. 3 goles formidables para este talentoso jugador. Amigos de EA Sport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Se les ha ido la posesión. Ahora Aquino. 3 minutos más le está sumando el árbitro. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Atento está Pedro Galese. Ahora Aquino. Hermosa asistencia y peligro. El arquero de rebote. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Señores, ¿cómo no van a festejar, Tuvieron un partido espectacular, trabajaron muy bien durante la semana y bueno, le han dado una alegría a su hinchada. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Y ahí le queda la número 5, hay posibilidad de gol.
¡Gol! ¡No más! El resultado de sembrar una presión alta. Parecía historia de un amor de verano, todo tan lindo. Buena pelota hacia el espacio. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que ganar. Sigue sin parar, gana terreno. Ahí tiene el empate. ¡Gol! El del empate que buscaban ya llegó. Ataca el conjunto peruano, atentos con esto. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Gol! ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Gol! ¡Otro gol más! Carrillo. ¡Gol! Ahí se viene y lo va a tener. ¡Gran pelota! ¿Querían más? Ahí lo tienen. 3 goles formidables para este talentoso jugador.